La Aprilia RSV4 Factory 2026 rappresenta l'opus della tecnologia racing, applicata e una moda omologata per la strada. Una super sportiva nata direttamente dai successi della casa di Noel in moto, e nel mondiale SBK, pensata per I piloti pio. Esigenti per chi pretende il massimo, sempre. Il cuore pulsante della RSV4 Factory 2026 e il leggendario motore V4A65. Ora ulteriormente evoluto, con una cilindrata di 1.099 cc, questo propulsor è in grado di erogere da 118 cavalli e 13.60 giri, min, e una copia massima di 125 Nm a 10.50 giri, e una potenza pura, brutalmente precisa, capace di proiettare fuori da ogni curva, come un missile, con un sound unico, cupo e graffiani, c'è solo in V4 regolare. Il motore è accoppiato e in cambio elettronico e sei rapporti, con quickshifter bidirezionali. Frisione anti-saltellamento e mappature dedicate per uso pista. La fluidità nella cambiata è total, anche al massimo dei regimi. E l'erogazione è stata ottimizzata per essere più progressiva, ma sempre reattiva. Anche grazie alla nuova elettronica ride dash by dash wire dot il telaio in alluminio e derivato direttamente dalla moto, con geometri completamente regolabili per personalizzare ogni dettaglio della ciclistica. Il forcellone, anch'esso in alluminio, è stato ulteriormente alleggerito e rinforzato per aumentare la rigidità lateral. Tutto sulla RSV4 Factory è studiato per un solo obiettivo: la prestazione assoluta in pista. A livello sospensioni, Aprilia monta un comparto di altissimo livello. All'interior troviamo una forcella Allins and PX Smart EC 2.0 a steli rovesciati da 43 mm. Completamente regolabile elettronicamente. Al posteriore lavora un monoammortizzatore Allins TTX, anch'esso elettronico, mentre l'ammortizzatore di sterzo è sempre Allins e regolabile. Questo pacchetto consente alla moto di adattarsi in tempo reale al tipo di guida, al tracciato e al grip, offrendo sempre la massima stabilità, agilità e feeling sull'anterior. Il sistema frenante è formato Brembo, con pin stile monoblocco, e dischi da 330 mm all'anterior, mentre al posteriore con un disco da 120 mm. La potenza frenante è impressionante, ma sempre modulabile, con ABS cornering Bosch di ultima generazione. C'è interviene solo quando necessario, senza mai compromettere la sensazione di controllo. A livello aerodinamico, la RSV4 Factory 2026 introduce movalet laterali integrate nella carenatura, sviluppate in galleria del vento. C'è migliorato la importanza all'alta velocità e stabilizzano la moto in staccata e in curva. La carenatura stessa è stata affinata per ridurre la resistenza all'aria. Migliorare il raffreddamento e canalizza meglio i flussi intorno al pilota. Il serbatoio ha una nuova forma che migliora l'ergonomia in fase di piega e in frenata, permettendo al pilota di stringere meglio la moto tra le gambe. La sella è più solo e sportiva. Con materiali in civilo, la posizione di guida è estrema, davvero moto da gara, ma con un'ergonomia che permette anche l'uso su strada. Per sé orientato a chi cerca emozioni forti, l'elettronica è tra le più avanzate del mercato. Il sistema APRC Aprilia Performance Ride Control è stato aggiornato, con nuove logiche di intervento include controllo di trazione ATC, anti-impennata AWC, controllo freno motori AEB, cruise control, launch control out, pit limiter, ABS cornering, e-riding mode completamente configurabili. Tutto è gestibile attraverso il display TFTA colori da 5 pollici, con grafica racing e interfaccia Bluetooth per connettere lo smartphone. Ricevere notifico analizzerà i dati del sessioni. In pista la RSV4 Factory 2026 è disponibile in due livery, time attack, con dettagli rossi su base nera opaca. E la nuova edizione speciale RSGP replica ispirata alla moto ufficiale di Elix Spargaro. In entrambe le versioni, il look e semplicemente da urlo, ogni dettaglio comunica velocità, aggressività, e perfezione tecniche da il peso è secco e di 199 kg. Un valore incredibile per una moto di questa cilindrata.
Ha nudo grazie all'uso stesso di carbonio, magnesio e alluminio forgiato. Il rapporto peso, potenza tra I migliori della categoria, rendendo la RSV4 Factory una vera bestia da pista. Il prezzo della nuova Aprilia RSV4 Factory 2026 part da €26.99. Un investimento importante, ma perfettamente giustificato da Gio. C'è questa moto in grado di offrire una super sportiva completa, radical, precisa, costruita per chi vuol davvero vivere l'esperienza della pista, con il massimo della tecnologia e dell'ingegneria italiana.